Hello guys, welcome to this new series. Okay, so in the series I'm going to develop parking management system. So this parking management system நம்ம day-to-day lifeல theaters போறோம், malls போறோம், shopping போறோம். So நம்ம எங்க போனாலும் we know now they are charging us for parking. இல்ல ஸோ முன்னாடிலாம் நம்ம ரோட்லேயே விட்டுட்டு எஸ்கேப் ஆகிடும் பட் now they are properly managing the parking for every building. So ஒரு மால் போகும்போது நம்ம பைக் ஆர் காரை விட்டுட்டு போகிறோம் and when we go back to our home we are paying some amount as charge for parking. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, how they are charging us for hour basis or daily basis or 2 or 3 days basis or a weekly basis. ஸோ இது எப்படி ஒரு சிஸ்டமில் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம லாஸ்ட் ப்ராஜெக்டை விட இந்த ப்ராஜெக்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ லிட்டில் ஹியூஜ் ஒன் பிகாஸ் இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we are going to have a admin panel. Okay, so on the admin panel we are going to have so many things, right? So இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா it is a requirement document of a parking management system, right? So objective they have given it, functionalities பாருங்கள் இங்கே என்னென்ன வேணும் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. So they need a system to calculate the total hours of parking as well as the total amount to be paid for parking. ஸோ நம்ம போய் பைக் ஆர் கார் விடுறோம், ஸோ எத்தனை மணி நேரம் நம்ம விட்டுருந்தோம் as well as எவ்வளோ டோட்டல் அமௌண்ட் அப்படின்றத இந்த சிஸ்டம் வந்து கால்குலேட் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்றாங்க. சிஸ்டம் ஷுட் அலோ த அட்மின்ஸ் டு கான்ஃபிகர் த ரேட்ஸ் ஃபார் நம்பர் ஆஃப் hours ஃபார் பார்க்கிங். ஸோ 1 ஹவருக்கு இவ்வளோ ரேட், 2 ஹவர்ஸ்க்கு இவ்வளோ ரேட் அப்படின்றத அட்மின்ஸ் போய் கான்ஃபிகர் பண்ணுற மாதிரி சிஸ்டம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. சிஸ்டம் ஷுட் அலோ த சூப்பர் அட்மின்ஸ் டு கான்ஃபிகர் த பார்க்கிங் ஸ்லாட்ஸ். ஸோ ஒரு ஹியூஜ் பார்க்கிங் இருக்கும்போது அங்கே கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்லாட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஸ்லாட் ஏ, ஸ்லாட் பி. ஸோ நீங்கள் எந்த மால் போனாலும் ஒரு ஒரு ஸ்லாட்க்கும் ஒரு ஒரு பேர் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஸ்லாட்ஸ் வந்து சூப்பர் அட்மின்ஸ். ஓகே, ஸோ சூப்பர் அட்மின்ஸ்னால் யாருன்னா தே ஹேவ் த ஹையஸ்ட் பவர் இன் த சிஸ்டம். ஸோ தே ஷுட் பி ஏபிள் டு கான்ஃபிகர் த பார்க்கிங் ஸ்லாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ரைட்? So next one, the system should have the form to enter the user details as well as the form to calculate the total hours and amount to be paid at the time of exit. So நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி when someone parks their vehicle and அவங்க அந்த மாலை விட்டு வெளியில் போகும்போது இந்த சிஸ்டம் வந்து எத்தனை மணி நேரம் அவங்க வந்து இந்த மாலில் இருந்தாங்க அண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் தே ஷுட் பே அப்படின்றது கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் வேணும். Also that form should get the user details as well. Okay, so next one, the system shall also show the number of cars and number of bike visited on a day, week, month, year basis. So ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கார்ஸ் அண்ட் பைக்ஸ் வருது, ரைட்? ஒரு வீக்கு எவ்வளோ கார்ஸ் அண்ட் பைக்ஸ் வருது, ஒரு மந்த்க்கு எவ்வளோ கார்ஸ் அண்ட் பைக்ஸ் வருது அப்படின்ற மாதிரி செப்ரேட்டடான ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கணும், ரிப்போர்ட்ஸ் காட்டணும் சொல்கிறாங்க, ரைட்? ஸோ சிஸ்டம் ஷுட் டிஸ்பிளே த என்ட்ரிஸ் இன் அ டேபிள். ஸோ ஒரு என்ட்ரியும் ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் காட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ரைட்? ஸோ சிஸ்டம் ஷுட் ஹேவ் த ஃபீசிபிலிட்டி டு செக் த நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் ஃபார் ஈச் டே இன் அ மந்த் அண்ட் ஈச் மந்த் இன் அ இயர். ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு இதை விட்டுடலாம். ஸோ சிஸ்டம் ஷுட் அலோ த அட்மின்ஸ் டு டவுன்லோட் த என்டையர் பார்க்கிங் டீடைல்ஸ் டு எக்ஸல் ரிப்போர்ட். ஸோ மொத்த பார்க்கிங் டீடைல்ஸையும் எக்ஸல் ரிப்போர்ட்க்கு டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி வாட் சிஸ்டம் ஷுட் ஹேவ் தட் feasibility. And admins can configure the details of nearby police station, ambulance, fire station, okay, and point of contact of authorities in case of emergencies. இதுவும் configurable வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Admin should be able to configure the roles for managing and maintaining the system. ஸோ இந்த பார்க்கிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமை மேனேஜ் அண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி சில ரோல்ஸ்லாம் டிஃபைன் பண்ணி அதை கான்ஃபிகர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. In case if the visitor misses a ticket on exit, the parking slot admin should be able to fetch the visitor's ticket on entering the mobile number of the visitor. So suppose நம்ம மாலை விட்டு வெளியில் பார்க்கிங் விட்டு வெளியில் போகும்போது they will ask for a ticket. ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம அதை தொலைச்சிருவோம். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் திருப்பி நீங்கள் இன்னொரு டிக்கெட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறத விட if they enter a mobile number they should be able to get that ticket again in the system. ஸோ இதான் ஓகே.
ஸோ ரெக்குயர்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்க அண்ட் இங்கே பாருங்கள் ஸ்லாட்ஸ் என்னென்ன ஸ்லாட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஒரு இது எக்ஸாம்பிள் ஸ்லாட்ஸ். ஸோ பேஸ்மெண்ட் ஃப்ளோர் பேஸ்மெண்ட் 1ல் தாஜ் விங் 2 விங் இருக்குது, தாஜ் விங் பே விங். ஸோ இதில் இவ்வளோ ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது. டோட்டல் கெப்பாசிட்டி பைக்ஸ் இவ்வளோ, கார்ஸ் இவ்வளோ. பே விங்கில் இவ்வளோ ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது. டோட்டல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் பைக்ஸ் 35,000 அண்ட் கார்ஸ் 10,000. ஓகே, அதே மாதிரியே பேஸ்மெண்ட் 2 போர்ட் விங் செயில் விங். ஸோ இத்தனை ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது. பைக்ஸ் 20,000 கெப்பாசிட்டி, கார்ஸ் 8,000 கெப்பாசிட்டி. சிமிலர்லி செயில் விங். ஓகே ரைட். ஸோ ரோல்ஸ் வந்து இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, I mean from the requirement we can understand there are 3 roles. One is super admin, the other one is admin, and the third one is parking slot admin. ஓகே, ஸோ இந்த 3 ரோல்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட்லேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டது. Suppose they want more roles, they can easily configure that in the system and use it. Okay, and technologies வந்து பாருங்க, we have chosen front end jQuery JavaScript, back end Node.js Express.js, and database is going to be MongoDB. Right? So நம்ம லாஸ்ட் சீரீஸில் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ணோம். So it had very limited features. So இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா we are going to have login feature as well. Okay, we are going to have a login feature and we are going to have roles. Based on the roles, we are going to show some menus to some of the users and not to some of the users, right? So it is going to be really interesting. இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப ஒரு வாட் டு சே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவலாக இருக்கும். ஸோ if you if you see it from the beginning, it will be very helpful for you, right? So we will start we'll see in the next video. Thank you guys.